My name is Ali Bedford. I'm the MD of IDC, and we're a consultancy that deals in resettlement. Resettlement is a difficult thing. It's very disturbing when you, let's take in England, if you had a letter come through the door to say there's a compulsory purchase order on your house, or even your mother's house, I think that you would be very disturbed and upset. You know, the efforts that have gone into building your house, having the convenience of being close to your work, and suddenly you get a compulsory order and you've got to go. There's all the feelings of uncomfortable feelings of how much you're going to get for the house that you've got, what other people will think that where you live and what it's worth. More so when you're living in Africa and that the government is doing basically a compulsory purchase order there, it is very unsettling. So whenever we go into the communities, it's not easy, because there are feelings of really they're very unsettled, and you have to take it very, very gently. There's going to be film that you will see which shows people laughing and smiling and interacting with IDC. I can't say that that's how it always starts off. It starts off very gently, and we know that there's a lot of tensions, and we have to take it very, very slowly. From the project's point of view, they believe that resettlement, well, it's just a question of giving them a few houses and sorting out this and that, and in, out, and it's all finished. But actually, it is a bit of a process. It's a process because we've got to go through what the international best practice says, which means we've got to consult, we've got to get participatory consultation going, and in some cases people are not actually very capable at that time, because all the other things are going on in their life, to be able to participate easily. So it takes time to work with the people that are going to be resettled. Katika eneo la mradi ndani ya kijiji cha Bozi. Kwa hiyo tunasubiria mkakati ambao utakaopangiliwa wa kuanzishwa mradi, ili na sisi tufanye nini, tuweze kupata labda ajira ndani ya mradi huu jinsi inavyotakiwa. Na kazi yetu huku ni kilimo. Ndio hicho kilichotuweka katika eneo hili. Mimi kama mimi, kwanza ni kuomba vijana tupate ajira kwenye eneo hili ambalo linataka kufanywa kazi hii. Vinginevyo wengine tuna wake na watoto, tuomba kama kuna kuwa na uwezekano wa kupata na shule vile vile, napatikane shule. Haya maji tunayatumia kwa kunywa, kwa kufulia, kwa kupikia na matumizi mbalimbali tu. Haya maji ndio kwanza hapa. Haya maji ndio uhai wetu si wenyewe. Hii yani ndio njia ambayo halisi ya kubebea maji kutoka huku. Ukikosa zaidi ya hapo itabidi uumie bega. Kwa mfano, yani mwanamke inabidi akija huku akikosa basikeli kama hivi, inabidi. There are two types of resettlement. There's physical resettlement, and that is where people are losing their residences. It's where they live. It's where they brought up their children. And then there's economic resettlement, and economic resettlement is where they work. This is the land that they work on. So they're two very distinct types, and this particular resettlement has these two types. From a project point of view, the thought is that it's actually quite quick, quite easy, and quite cheap. Resettlement is never quick, it is never easy, and it certainly is not cheap, because one does have to make sure that anywhere you put them is fit for purpose, and that they are agreeable to actually go and they feel confident that their livelihoods can be built. One of our things is that we have to engender self-reliance. We don't want people being reliant on the project, so we also have to take time in capacity building. Mimi naitwa Angelina, baba yangu anaitwa Jacob, natokea Kayosi. Hapa nimekuja mpaka sasa hivi. Nilikuwa nauza chai,
Lakini kwa sasa hivi siuzi, wateja wenyewe hamna. Hapa kupatikana ni vigumu sana, ni vigumu kupatikana. Unaona, kwanza magonjwa kuhusu maji pale, magonjwa kuhusu maji mara nyingi sana vinatatiza. Tuwepo hapa na tulime mashamba, ndio mkaja wakatokea hawa ambao wakuja kutuhamisha na wakasema sisi tutatafutiwa eneo kama tutatafutiwa eneo, mara mnasema mara kulipwa, mara eneo, hatujaelewa. Sasa si tupo tu, nalo hilo pia linatuathiri. Tufahamu kama tupo au hatupo, na kama mna uwezo wa kutusaidia watatusaidia. Jina langu Mtumwa Rajabu. Mtumwa Rajabu. Okay. Wewe ni mkazi wa Bozi, umekuwa ukiishi Tanzania? Bozi. Tangu nilianza kukaa Bozi mwaka jua ngapi sasa. Kipindi hicho nilikuwa nalima Bozi. Mpaka ndo nikaanza kidogo mradi wa mgahawa hapa, mahindi, mpunga, maboga, kunde, mbaazi. Nimeona kidogo nipate hela za matumizi kidogo za kutumia. Si hisabu bwanake hapa barabarani. Anapopita akija akasimama, nataka chai, unamuuzia. Nataka kuboresha kidogo vitu vingi hapa nani hotelini kwangu. Anapika tu asubuhi. Wakati wa kuanzishia vijana kupata. Nataka kija nikipata nioboreshe mchana na jioni. Itukatie angarau eneo ili tuwe tunalima, ina maana kwa uhuru. Sasa hivi watu tumekaa tunakata mkaa, lakini eneo lipo tulime, lakini tunashindwa kulima kwa sababu ya kusema muda wowote tunaweza kuondoka. Endapo kama serikali ingetukatia hata eneo letu, kuwa sasa na nyinyi kidogo wa Tanzania hili liwe lenu, huku tuwachieni sisi. Masuala ya ajira kwa mfano, kama ukija mradi huo nitashukuru kama tutaajiriwa vijana tuliopo, lakini kwa serikali yetu au tuseme kwa sisi binadamu wengi wakishapata kama kwa mfano uongozi kuwasimamia hiki, atawaleta wa mjini, atuache sisi wakazi wa hapa. Hilo lipo. Nilikuwa ninapenda kama huu mradi unakuja, nyinyi wenyewe ina maana msimamie kuwa hawa vijana ndio tulio wakuta na siku ile walikuwepo, lakini mkija kumweka mwingine kutoka mjini, atawachukua wa mjini, sisi ambaye tunateseka hapa hatutopata kitu. Kama hivyo alivyosema baba hapa, tupate eneo kidogo ndio mradi uje utusaidie. Maana tukenda mbali hatuna masaidivu yoyote. Lakini tukiwa hapa tukikatoa kipande chetu tunashukuru. Maana najua mradi ukiingia unatusave hapa, tuko hapa. Mimi naitwa Frank Charles, natokea Kigoma. Kazi zangu hapa mimi nakata mkaa mpolini, afu navuna samaki. Nimekuja kama mwaka jana hivi kuja kutafuta maisha. Nitangulia hapo nani hapo Sadani hapo. Huko na kuvuna nani chumvi. Kwa panao kijana mimi hapa. Hii ndo kazi yetu ya wakataja wa mkao mpolini. Kipindi hicho itakuja kuna nini? Kuanza mradi huu. Unajua tunafanya nini mwanzo? Yani ni introduction kabisa. One of the early things that we do when we first come into a project site is we read the project documentation, we understand what they're doing and how they're doing it. We need to understand all the components. We do a legislative review which looks at the national laws, and we compare that then with the international guidelines upon which we're working. Here in Tanzania it's quite interesting because they don't actually have a resettlement policy framework. One has to look at various land laws and village acts to actually put together some kind of understanding of how land acquisition takes place.
when the government takes land for the development of a road or a new project, what tends to happen is that they pay cash compensation. And the international best practice is more about compensation in kind, to improve lives, to improve livelihoods, to improve the way they live, and to develop a future for themselves. And that is one of our challenges. Principally, Tanzania did not have a resettlement plan or policy or law in that matter to resettle people. What we had is the compensation, that you compensate the person who owns a property in the area of the project. And the compensation was the value of the parcel of land that is in his or her in his possession. The properties developed their own crops and the buildings, and principally it was a cash compensation. If you assess after the payment of the compensation, people walk out to be worsened. They don't really, in the long term, if you do the assessment, you find they're even more poor than what they were before the compensation. Because the money is given to the people, sometimes they don't really make them able to acquire similar accommodation properties or similar land, since the compensation given is the value of the structure less depreciation. And principally you cannot build an old building, you have to build a new one. So I'm sure it has not been very good in the practice. Yeah. Hapa mimi naitwa Juma Rais, lakini kwa kuishi labda kwenye 40. Mkwere ni mtu wa huyo bwana ndio mke wangu, mama watoto wangu. Nimeanza naye shamba hili, tuko pamoja toka kule kwenye nyumba zile kule na vitu vingine, mpunga, mahindi kwa msimu wa mwaka. Shirika hatutambui au tutatambua kufuatana. Sisi haya ndo makazi yetu, kujitafutia chakula na kadhalika. Ndo kwa shirika kwenyewe itabidi tukitoka hapa hatuna lolote ala chochote cha kujisaidia sisi au mimi hapa pamoja na familia yangu. Kwa hiyo tunashukuru IDC kutupa uelewa wa kutupandisha, kutujulisha kwamba jamani, hantapata pesa, ila mtapata kitu mbadala. One of the things that a lot of the subsistence farmers want to do is to get jobs. They want to get jobs on within the new plantation, and there will be a lot of jobs available. When I look at the livelihood opportunities there are, we've divided up into 3 types. That is the restoration of their current livelihoods. That will require land, but we don't just want to do restoration, it's restoration and improvement. So as part of that, we've been working with NGOs, we've been working with the local government initiatives to be able to find a way in improving production. So for instance, when it comes to growing, to farming, it's better land preparation, better inputs, better seeds, better techniques for weeding and grassing and clearing land. So we are hoping that 1/3 we will be able to restore livelihoods, but not just to restore, but improve, and beyond that, to actually introduce other forms of agriculture that they could do, potentially to serve the new markets with the new opportunities that have come with this project. The charcoal producers live a kind of quasi-legal, illegal life. They're not necessarily illegal because that's not in the laws, but at the same time, nobody wants charcoal producers
in their land, chopping down trees and destroying the environment. The government position was evict them. They shouldn't be there. But the reality is that they're working there. This is where their lives are. They are supporting their families from charcoal production. And 80-90% of the people in Tanzania, they use charcoal to cook with. It's the preferred fuel for cooking. Mimi naitwa Saidi Ibiga au Ibiga Saidi. Mimi ni mzaliwa mkoa wa Singida, wilaya Manyoni. Nimezaliwa mwaka 1968. Baada ya shule ya msingi nimesoma kutoka mwaka 75 nikamaliza 85. Lakini pale katikati kuwepo matatizo kitokea mpaka nikamaliza 85. Baada ya kumaliza shule ya msingi sikupata kujiendeleza tena elimu zaidi nyingine. Ikawa nimeshindwa kuendeleza masomo, kabidi niwe mtu tu wa nyumbani kwa wazazi. Bahati mbaya babangu mzazi akafariki mwaka 78. Nikabakia na mzazi mama tu. Baada ya kuwa nimepata ufahamu nikaja Dar es Salaam kuishi huku Dar es Salaam. Kutafuta maisha. Tafuta maisha mjini Dar es Salaam baada ya kuona yameshindikana. Yakawa yameshindikana. Mnamo mwaka 1998. 98 maisha yakawa yameshindikana Dar es Salaam. Sasa ikabidi nitambue kwamba kuna kazi ya kukata miti na kuchoma mkaa. Kwa huku polini kama ni hiyo shilingi 12,000. Kule mjini wanatufisha soko kwa sababu watuelekezi soko kama ni shilingi ngapi mjini. Okay. Wanaficha nyinyi mwezi. Utafiti unapokuwa unamuulizia mtu kutaka upate utafiti, anakuambia bana mjini bei sio nzuri. Gunia kwa kima cha chini kama nasikia 30. Kama 30. Huko mnauza bei gani? Sisi 12,000. Wao wanapata faida nyingi. Wanapata zaidi sana. Kwa sababu uanze kuikusanya miti, uanze kukata, unaweza kukata kwa muda wa kupata kama upate thamani ya 200,000, kwa unaweza kuchukua muda wa miezi 3. Mpaka uje ukamilishe uwe mkaa ni kazi kubwa. To just evict them would have been wrong anyhow. They would have just gone on to the next place and destroyed that environment. We had to come up with a plan in which we could work with them. The project site is quite long and thin, north to south, and we needed to move them out from the area which was considered environmentally sensitive. We've got quite a few wild animals in the area, but we've got endangered trees. We wanted to be able to move them down, so the indigenous trees, the animals, including elephants, and we hear rumour of a lie, but we haven't met any yet. We had to move them down. So in registering them and providing them with these identity cards, we were then able to say, okay, you can continue your charcoal production, but from this date, you need to move down from this area. The next thing we did is we gave sustainability, environmental awareness, and we got an environmentalist out to show them different trees which were sensitive and rare. And actually they got very interested in it, and by the end of it they're wanting to know how to take cuttings of these trees and get into actually planting trees as opposed to chopping them down. Mimi nafikiri serikali itambue rasmi kwamba hii ni moja ya kazi tu ambayo inaweza kupatia tu kipato. Naona mfano kwamba kweli ni miti inakatwa na inafanywa uharibifu wa mazingira, lakini serikali labda ingejaribu njia nyingine tuweze kupanda miti tukavuna kwa mifumo hii. Tunapokata miti tunapanda ili iwe kazi endelevu, kiasi kwamba iweze kutambua kama ni moja ya kazi ambazo zinamsaidia kipato mtu. Ukiangalia sehemu kubwa ardhi ya mkoa wa Pwani ni ardhi ambayo ukilima haizai mazao kama ardhi zingine. Kwa hata kama utalima shamba, huwezi kupata mazao kama unaweza kupata sehemu nyingine. Lakini kulingana kwamba sisi ni watu sasa hivi ni wakazi wa maeneo haya, nafikiri ingekuwa ni sehemu ya kazi zetu ungeweza kuvuna mkaa na tukawa tunapanda miti tukavuna mkaa kama mazao mengine wanayolima watu. Iweze kutambua tu kazi moja ya kazi nyingine. Iweze kutambua. Kwanza sisi tunashukuru kwanza baada ya kuja kutujulisha kwamba kuna sehemu miti zingine ambazo zinatakiwa zisikatwe. Sawa. Na bado kuja kututengea eneo kwamba ile eneo msiguse. Hicho kitu kwanza ni kitu kimoja mzuri sana, msaada mzuri. Maana kwa sababu tungeendelea kufanya shughuli zetu baadaye wangefika tu mara moja kwamba msifanye hapa. Ukuta tungesha athirika kisaikolojia. Kuna wengine wameshaathirika kule. Sasa ile tunashukuru kwamba wamekuja vizuri kutueleza vizuri kwa ujumbe tu mzuri ambao sio wa kuvurumishana kuweteana labda serikali au kukamatana. Wamekuja tu vizuri, wametuwekeza vizuri, kutupa semina nzuri. Hiyo tunashukuru kwa kweli kwa msaada huo.
With the pastoralists, when we first went out into the field, we were totally unsuccessful. We understood who they were, but we didn't have a realization of how little Swahili they spoke, and so when we approached them, they ran into the bush. It wasn't until we got one consultant who is actually a Barbic themselves, who his name is Shishuda, who lived in Hanan. He came down and he made the first initial contacts with the Barbic, and that was the opening of the doors. When he left, he recommended young Gelga come in, and Gelga has made great steps forward in being able to not only communicate but sit down, get respect and trust from the Barbic. Ming mahasha fi sunu shangai ni deni me da sada mi dan lagi ga wasanna ke ga ngap ta len joje gir ga na ha ga bar ngini hada hami langas cha ha de bagni sunga ni dan leri muchna ga ha ni ne yi muchhane ni basi ba ngani da nyara nginda ngani ai de gi fundi sharaf ga his كيف ونديش غاية الطاقة بي غاية يتيمي ده أنا اللي بي أنا رجدا هيك يا غبي أنا هيك يا وسك كنيري ده أنا جيجانا كيجانو تيبقى الطاقة ينقو فنديش هذا الطاقة رجع ما ينقش واهري وفنديش بربان ده مچنة أني ربيتا الطاقة يفنديش بشواهر أبغى ريني كده كي هات فقري ده أنا كده بيسيدي مرشة ما هات فقري ده kiso manda gede ba eris kakat keka hiji suga hibe mujina jegan kinali kisungware nirje hedo satari hedami kami ashabe gede ba gen chidkas ese to gane bi gagesan rangeni da ndangani danya ndana. Mimi kwa jina naitwa Magosh Joseph Hagomnyeka, ni Barbaik na ni mkazi wa kijiji cha Makurunge na ni mfugaji. Kazi yangu ni ufugaji. Sisi ni asili yetu ni Hanang, lakini kwa kuwa sisi ni wafugaji na kazi ya mifugo unavyojua ni kuhamahama, na kwa makoto tunatafuta malisho ya mifugo yetu. Sasa na ndio maana mpaka tukafikia hapa. Kiongozi au kama mwakilishi wa Barbaik, sisi au mimi, labda maoni yangu mimi, tungeomba sisi kama katika eneo hili la mradi kama tuweze kubalanziwa tu eneo tukapewa, sababu shida yetu ni eneo. Kama tuweze kubalanziwa eneo tukapewa eneo, ni shida yenu kubwa ni eneo. Na kama tuweze kupata eneo, na pia katika eneo hili kuna sehemu ya kunyweshea, na kama tutaweza kupata katika sehemu hizo baada ya muda tukaja kuweza kuboresha kwa maana kuja kupewa makazi ya kudumu, labda kujengea hata shule na nini, sisi tutaweza kuishi vizuri sana. Sisi tumepata shule, sasa hivi tunasoma, sisi watu wazima ambao tuna familia zetu, lakini tunasoma kwa kidogo tunapata uelewa. Tunafundishwa namna ya kuweza kuitengeneza maisha yako, na namna kuweza kujua haki zako, na pia namna kuweza kuendana na teknolojia sasa. Hekta 2000, na katika hekta 2000 hizo ndio sasa hivi tunafanya process ya kuzungukia kuangalia yale maeneo yenyewe mipaka. Kwa raundi yako ndio kwa raundi kwa hizo kwamba tunapiga hapa. Kwa hiyo tutakuwa mpakeni tukitokea kule hapa na tutakapoendelea. Kwa hiyo na spray kama au tunaweka, tunaenda kwenye mipaka kama mwanzo tunaweka kwenye mti, tunaweka alama gani tunaweka kama X, na pia tunafika labda kati tunaweka alama na mwisho tunaweka alama. Kwa hiyo ni kwamba kwenye mipaka tunaweka alama. Hiyo eneo inasaidia, japokuwa ni ndogo lakini pia inasaidia, sababu ni tofauti na kukosa kabisa.
The Barbig are pastoralists. They are rather like the Maasai, but whereas the Maasai are very successful in the 21st century, the Barbig are not so. They have, to a large extent, kept to themselves. They haven't had the benefit of any education, apart from those that are from Henan. And they have they've been pushed from pillar to post because as big projects come in, they are moved on. And because they don't have the capacity to stand up for their rights, they've had a very difficult time. So obviously when we came along and said we're going to take over where they are actually using and they're grazing their cattle and they're using the local dams there was also a lot of suspicion, and it's taken a long time to build trust. Now, there's a lot of cattle there, and we needed to find thousands of acres of land. What did they want basically? They wanted grass for the cattle to eat, and they wanted somewhere to water their cattle. And these places are becoming few and far between. Na watu tunatumia kunyweshea katika lambo la namba 4 na lambo la Mwakanga ndio tegemeo. Lakini sasa kwa eneo hili ambayo kwa sasa tumesikia tetesi kwamba kuna mradi unachukua huo eneo, basi nadhani tazirika zaidi kwa sababu hakuna sehemu nyingine inategemea zaidi hapo. Sisi wengi wetu hatukubahatika kusoma. Sisi mara nyingi sana nadhani wazee wetu walichelewa kuwa na mwamko wa kupeleka watoto shule. Kwa wale waliwahi kuhama kutoka Manyara na wakaja huko. Kwa haswa hata watoto wanapozaliwa kishakuwa wanaenda kwenye kazi ya kufuga. Hiyo kampuni wameweza kutuletea hata watu ambao ni wabari wenzetu ambao wameweza kusoma na wameweza kuwa na uelewa, na mpaka sasa wanatufahamisha na sisi tumepata mfano, kwa sababu tumepata mfano hai kwa sababu wametuletea wale ndugu zetu ambao wameweza kuendelea na kujua namna kuweza kuweka maisha sasa. Mimi kwanza shukrani zangu mimi kwa kampuni ya IDC. Kwanza shukrani zangu nawashukuru sana kwa sababu wameweza kunipa upeo wa kuweza kujua kwamba natakiwa nifanye nini niendane na maisha sasa. Now, if we want to replace this economic livelihood, they needed to have more skills. And one thing we recognized is, like the Barbig, like many of the subsistence farmers, basic education, the ability to read or write, the ability to write your name, just wasn't there. Naitwa Abdalla, na miaka 14, nasoma darasa la 6. Ni mkazi wa Matipuli. Hisabati, Kiswahili, English, sayansi, haibara michezo, uraia, jiografia, kampu. Nikijifunza. Naitwa Anastasia Joseph, na ni mkazi wa Matipuli, na nasoma darasa la 6. Na masomo ambayo tunajifunza ni hisabati, Kiingereza, Kiswahili, science, jiografia, tehama. Na miaka 14. Napenda sana Kiingereza. Napenda nijue lugha ya Kiingereza. Ni dada mkuu. Unaweza kuongoza wenzako vizuri. Michael Lugano. Mimi ni mwenyeji wa Rukwa Mpanda. Kwa motisha na wenzetu walimu kwamba mzigo tutaongeza, lakini mazingira ya kawaida. Ushauri wangu tu kwamba tuwapokee, na wale ni vijana wanahitaji huduma, na huduma waliochagua wataipata hapa. Nafikiri sio mimi tu mtu wa huduma, tutahitaji zahanati na wenyewe waelimishwe ili wapokee mzigo. Hata kijiji kinapokea ni shida, na maana unapoongeza watu unaongeza matukio. Kwa hiyo wote tukaelimishana, nafikiri tutakwenda vizuri tu. Nafikiri ushauri ni elimu zaidi, na kuwahurumia wale ambao pengine sawa unaweza kuwa unafaidika ama kutofaidika, lakini mipango yao labda haikuwa hiyo. Ushauri kubwa ni elimu, tuelimishe kwamba ni binadamu wanahitaji haki za kibinadamu. We started an initiative to do A, basic literacy and numeracy, but B, get involved in entrepreneurship.
again, we had interns. Now, this is actually quite interesting because we had recruited a couple of interns to do the training, and they were Barbig. They were Barbig themselves, and the reason why we had them is because they had the language skills. But it was wasteful not to use this training with the pastoralists, not just with the pastoralists, but with the charcoal producers and the subsistence farmers. So, in actual fact, 2 of our interns went out not just to train on basic literacy and numeracy and entrepreneurship to the pastoralists, but they then went in and worked with the charcoal producers and are actually currently working with the subsistence farmers. A lot of women, young people who have not had the benefit of any education. We've had a real good turnout, and I think every week we've got about 100 people that are undergoing various training programs. عرفت هاجي بديس تي سو سان سيس نيوان نيغوغا وقفك كده بفيسك بسيط انا راسا قلتي كغزانا وغا سونيز مالي مجاندا سوربين دبغدا بيه تبونين تقوم ده بغي دا ما قام بربان كده قام غندي سينكي ايمي غندي ربيسي انا هاي استفايده انا ما نوغا كده بغي نلا نويد استي هانا ويد منالي نويد وساساري ده هي ما تستي ميهلين أنا هاوتش بدبجان جيان واني أكي همونان كايدان النوع ده والساساري ده هيبانا هاقا كده أنا هتا أمسدان ni faida kana saka bana ni kana faida kida hauna na la sima kida wada ke tuwe de ga sima da hishi ga ana na le ga ba kida bongara ka unga ko nyang kai so mana la kana na le kida bi usub tari isi yeshi ni ona chumba janda sangar dan betten hui arda hijana la ke faida ke le ra faida ka bana ka sene ka insuse ni mana. So, for instance, we have taken the pastoralists to major commercial farmers so they can see different ways of operating. We have taken the pastoralist women to Dar es Salaam to get beads and learn how to do some bead making and dressmaking. We've taken the Bozy cooperative, which has now been set up, to go and visit chicken farm because they've decided they wanted to get into poultry production. And so that exposure to new opportunities, even before the resettlement starts, gives them an opportunity to make, to become self-reliant and to be able to make decisions of what they really want to do and what they don't want to do. Ni mzaliwa wa kijiji cha Matipwili, mzaliwa mwaka 1963 hapa kijiji Matipwili. Hapa kijijini mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Biga Kaloleni ambayo ina katika eneo hili at least kuna watu wakazi 332 hivi ambao wanaishi katika eneo hili. Shughuli za kiuchumi katika eneo hili ni kilimo na uvuvi na biashara ndogo ndogo. Kilimo cha mazao ya chakula, mahindi, mpunga, mtama pamoja na mboga, migomba, miwa. Tunashukuru, ila vitendea kazi ndio vinatupa taabu, lakini tunashukuru ardhi nzuri tu. Vitendea kazi ndio tuna upungufu navyo. Kwa sababu jembe la mkono lishapita na wakati mpaka muda huu. Kwa hiyo mtu analima lakini kipato kinakuwa finyu sana kutokana na ukulima dundu ambao ule wa kizamani. Ili swala la mradi litawaathiri au litatuathiri, kwanza eneo hili ndio tunayotegemea kwa kilimo. Hiyo ndio sababu kuu ya kwanza. Kwa sababu shughuli za huku ni kilimo. Kwa hiyo tutakuwa hatuna shughuli nyingine zaidi ambayo ya kufanya dhidi ya kilimo. Na kama ni mradi unapoanza shughuli za uvuvi vile itabidi sehemu hizi zimesitishwa. Watu hawatapata sehemu ya kuvua. Kwa sababu baadhi ya maeneo katika eneo la huku itakuwa lina mabwawa ya kuweza watu kuvua samaki. Sehemu fulani lazima
yani hatuna budi kuupisha mradi. Lakini changamoto ni kwamba sisi tutakayetoka katika maeneo ya huku watu tuwe kipaumbele katika mradi huu. Wasituache yani wasituache tunazagaa. Hali itakuwa ngumu kimaisha. Kwa sababu tuna wanafunzi ambao watoto wetu tunawasomesha msingi, sekondari. Tunategemea kipato kutoka huku. Kwa hiyo itakuwa zile asset zote sasa zitakuwa hazipo. Kwa hiyo katika shughuli za ujasiriamali lazima tuhusishwe. Kabisa uelewa wetu ulikuwa mdogo. Tulifikiri kwamba sisi tumeshavamiwa na serikali ishaamua kuwapa hao jamaa wa Eco Energy au jamaa wa miwa, sisi tutakuwa tena tu kwenye mazingira magumu. Kwa sababu serikali inapoamua ondoka, wewe utake usitake utaondoka. Lakini kwa bahati, kwa ushirikiano wao wenzetu wa Eco Energy au kampuni ya IDC wametupa elimu ya kutosha. Kwa sababu kwamba japokuwa tutakuwa na malipo madogo ya fidia, lakini tutajengewa nyumba baadhi ya wale ambao wanaishi maeneo ya huku ya kudumu. Vile vile wamezungumzia kwamba wale wakazi wa huku wote ambao watakayehamishwa wametuahidi kwamba watatupeleka sehemu ambazo zitakazokuwa na huduma. Shule zitakuwepo, watapeleka msaada katika kijiji husika ambacho ni cha Matipwili, wataweka msaada wao pale. Zahanati vile vile itaboreshwa. Hata kutokana na hali kama hiyo, hayo pia mara ya kwanza tulikuwa hatuyajui. Tulijua wazi kwamba sisi ni kufukuzwa au kupewa hela na kuondoka. Lakini tunashukuru vikao vyetu, wao wenzetu walikuwa hawako mbali na sisi katika vikao. Wiki baada ya wiki wanakuja wanatupa elimu na jinsi hali itakavyokuwa. Naona bwana. Kwa hiyo mpaka muda huu tuna nguvu au tunalinga kwamba endapo kampuni itafanikisha basi manufaa tutayapata. Nadhani mmenielewa vizuri. Na vile vile kuna vikao vya kina mama huku. Kama huku kuna huyu dada mmoja Edu kutoka IDC akazungumza na mama mmoja mlemavu hapa wa macho ambaye alitoa shida zake, na tunashukuru ametekelezewa shida zake mpaka muda huu yupo kwenye maendeleo mazuri. Kwa hiyo ni faida mojawapo ambayo ambayo tulianza kuiona kwenye hii kampuni. Na tunashukuru pia kwa kujengewa mabango kama haya ambayo. Na tunashukuru tumewekewa bango hapa, kuwekewa bango la matangazo ambayo ilikuwa hakuna kitu kama hiki. Na zile ahadi ambazo walizokuwa wameziahidi mbele ya ofisi ya serikali kule, endapo zitatekelezwa basi itakuwa hakuna matatizo yoyote. Jina langu naitwa Mwajuma Shabani Hidi. Historia yangu ya kuja hapa, nilikuja mdogo tu kumfuatilia mama alikuwa anaishi kwa kina mjomba. Nilikuja umri kama nilikuja bado mdogo sana. Nimekulia hapa na alafu baadaye 2079 ndo marehemu baba alikuja kunifuatilia. Nikawa nikarudi kwetu Visiga kule kwa kipofu nje kwenda Dar es Salaam. Nilipokaa kwa baba kule mpaka nilipovunja ungo, nikapata unyago, afu tena nikarudi tena huko kwa mama. Nikakaa nikaona tu na mimi nikaanza kujiunga na kupata mashamba kuanza kulima. Yaani ndo nilipoanzia maisha. Sasa niangalie mimi. Sasa hivi una umri wa miaka mingapi? 40. Una miaka 40. Sasa umeolewa? Niliolewa nimeacha. Nini tena tatizo? Tatizo nilikuwa na matatizo ya sistula. Maisha yangu ndio yalikuwa hivyo kwa kuwa mwenyewe nilikuwa najimudu kwa kilimo. Nilikuwa tu ndo maisha yangu yalikuwa yalikuwa yanaendelea vizuri. Ila ndio hivyo vizuri ya shida tu, kila ninapokaa tu na mimi ndio hapo nimekaa sitembei popote. Na wala siendi kwenye shughuli aina yoyote. Na ninapokwenda kwa ndugu zangu ndio sima leo nikatembelea kwenda kulala, lazima utapoondoka atakuwa na maneno kidogo ya mabaya hapo pale. Kufuatana na hali yangu jinsi ilivyo. Kwa hiyo naangalia mimi hizi nyumba ni za nani? Hizi hapa ni za kwangu. Yaani ilikuwa ni tundu la kuku na hapa ni nyumba naishi. Unalala huko kabisa. Na shamba lako hapa liko wapi? Shamba langu ni kuanzia hilo hapo kuja hivi kwenda kule. Na mazao gani ambayo wewe unalima hapa? Mazao nalima mahindi, mpunga, kunde, choko, maboga, viazi. Sema kweli hamna shughuli nyingine nafanya, kwa shughuli yangu ni hiyo. Hii hapa hii kama nafanya kama hivi kaona sina kijimkeka cha kutandika kitandani ndo nanunua ukindo na suka na kushona.
Hii unauza au una? Mimi hata siuzi, nashona hivyo kufuatana na mahitaji yangu ya ndani mwangu. Kwa mimi bwana, kwa kuasilika naona ni hamna. Kwa upande wangu mimi naona kama tutakuwa kwenye mwamko mzuri tu. Kuasilika ni kiasi kupo, lakini tutajua watapoondolewa ukosi na nyinyi binadamu vile mnaweza mkatuwaza, najua nini la kutufanyia na sisi. Mimi na usi yangu kwanza, kitu cha kwanza kitachoniendeleza katika maisha yangu naona ni nyumba. Pia tunashukuru kwa tunashukuru kwa mafunzo pia tunayepewa, au tutaendelea kupewa na tutaendelea kuyafuatilia. Mimi uelewa wangu kwa mimi kwanza naanza kushukuru kwa wenye matatizo yangu nilivyopelekwa hospitali na kuweza kupewa huduma. Umeona? Nashukuru IDC wamenisaidia vya kutosha sana. Wametoa hapa nyumbani na kunipeleka hospitali. Na nilipofika kule nilipata huduma nzuri sana, nilihudumiwa kama hata nyumbani huduma nilizopata kule hazipatikani. Matatizo yangu mimi nilikuwa tu nikikaa kama hivi mkojo unatoka tu wenyewe, nilikuwa sisikii kama uume hivi kama kawaida. So this is all part of the consultation process. You can't expect to go in and have participatory consultation if you haven't actually built their capacity to widen the exposure so they can make informed decisions.